Hello everyone. Today's topic is Ajjiya Totadalli Ondu Dina. It is in the Sevi Kannada textbook for class 4. Here in this video, I have explained all the question and answer of this chapter in English. So it will be easy for all of you to understand. So let's start. First question. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ means given. ಪದಗಳಿಗೆ means words. ಅರ್ಥ means meaning. ಬರೆಯಿರಿ means write. So write the meaning of the given words. So let's see what are the words are given. First one, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ means ಕೃತಜ್ಞತೆ. And in English it means thank you. Next word, ಚರ್ಚಿಸು. So in Kannada ಚರ್ಚಿಸು means ವಾದ ಮಾಡು. And in English argue. Third word, Vishala. In Kannada it means Vistara. And in English it means vast. Fourth one, Prakruti. In Kannada it means Nisarga. And in English it means nature. Fifth one, Vidhana. In Kannada it means Reti. And in English method. Heku means Arisu. Choose. Next word, Bahusa. In Kannada it means Bahuteka, and in English it means almost. Next word, Habbu. Habbu means maybe Haradu or Byapisu. In English it means spread out. Next word, Todu. Todu means Kaluve, and in English it means canal. So the second question, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದು means one, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ means sentence, ಉತ್ತರ means answer, ಬರೆಯಿರಿ means write. So write the answer in one sentence. So the first question is, ಮಕ್ಕಳು ಏಳಿಗೆ ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಹೊರತಾರು. ಮಕ್ಕಳು means children. ಏಳಿಗೆ means where. ಹೊರ ಸಂಚಾರ means for a trip. ಹೊರತಾರು means went. So where did the children go for the outing? So the answer is, ಮಕ್ಕಳು ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಹೊರತಾರು. Means the children went to Kishore's grandmother's farm for the outing. Here if you see in this question, everything is same, only you have to in place of ಎಲ್ಲಿಗೆ you have to add ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ. Okay. Next one. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಳುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಹೊಲವನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್. ಉಳುತ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೇ ಪ್ಲಾ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಆನ್ಸರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳವನ್ನು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೇಗಿಲು, ನೋಗ, ಎತ್ತು, ಕೋಣ ಬಳಸಿ ಹೊಳವನ್ನು ಉಳುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಫಾರ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಳುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ the land they use, which are the instrument they are using? Negilu. Negilu is the instrument normally we use for plow the land. Then noga. Noga means yoke. Then ettu. Ettu means bull. Kona means buffalo. And balasi means we use. Okay. So the answer is ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳವನ್ನು ನೇಗಿಲು, ನೋಗ, ಎತ್ತು, ಕೋಣ ಬಳಸಿ ಹೊಳವನ್ನು ಉಳುತ್ತಾರೆ. So you have to only remember ನೇಗಿಲು, ನೋಗ, ಎತ್ತು, ಕೋಣ ಬಳಸಿ. Okay. Next question. Next question. ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು means ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಯಾವುದರಿಂದ means how. And ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ means make. So the question is, how they make vermicompost. And the answer is, ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ means earthworm. So the answer is, ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. So the earthworm helps for making vermicompost. In place of ಯಾವುದರಿಂದ only we have to write ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್. So the question is, in the farm mostly what manure they use? ಆನ್ಸರ್, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ,
ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬದಲಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. So ತೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ means in the farm, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ means mostly. So in the farm mostly ere ಗೊಬ್ಬರ means vermicompost. ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ means cotton manure. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ means poultry manure. And ಸಾವಯವ means organic. So the answer is in the farm mostly vermicompost, cotton manure, poultry manure like organic manures are used. Next go on. ಶೀಲಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಳು? Means which machine Sheila saw in grandmother's courtyard? So the answer is ಶೀಲಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಉಳುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಳು. Sheila saw the plow machine in grandmother's courtyard. In place of ಯಾವ only we have to write this ಗದ್ದೆ ಉಳುವ. Okay, the next question. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ means write the answer in 2 and 3 sentences. First question. ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿದ್ದವು means which plants were there in grandmother's garden? So which plants are there? Okay, let's see. ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋರ ಸಂಚಾರ ಹೋದರು means kids went to ajji means grandmother's ತೋಟಕ್ಕೆ means farm for a day trip. And ali means there. What are the plants are there? Bale means banana. Addike means nut. Tengu means coconut. Kalu menasu means paper. Kafi means coffee. Ellaki means cadmium. Bodalada ಗಿದ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು means the answer. So children went to grandmother's farm for a outing and there they saw banana, nut, coconut, paper, coffee, cadmium like plants. Next question. Vittasthala tumbi means fill in the blanks. The first one is Kisorana ajjiya manne dash tappali nalide means Kisore's grandmother's house is at the foot of the dash. Bettada means hill. Next one. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುದ್ದದಲ್ಲಿ dash ಮರಗಳಿವೆ means there are dash trees on the hill behind the house. So geru means cashew nut. Next question. ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಇಂಗಿಸುತ್ತವೆ means rain water is channeled through dash. ಇಂಗು ಗುಂದಿಗಳ means the pits. Next one. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಂಚಿದರು means grandma distributed dash to everyone. ಗೋಡಂಬಿ means cashew. Next question. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ means match and write. First one is ಎರೆಹುಳು. ಎರೆಹುಳು means earthworm. So the matching word is Raitana Mitra means farmer's friend. So earthworm is the friend of the farmer. Second word cocoa. From cocoa we make chocolates. So the matching word is chocolate too. Third one tene. Tene means honey. So that's the honey is a paddy. So the matching word is bhatta. Fourth one mole koilu. Mole koilu means rain harvesting. It's a underground water. So matching word is antarjala. Fifth one, hatti govara means poultry manure. So poultry manure is an organic thing. So the matching word is savayava govara. So hatti govara, savayava govara. Next one, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ means identify the odd one out. First one is tengu. Tengu means coconut. Adike means nut. Bale means banana. Bhatta means paddy. So the odd one is paddy. Next, mola means rabbit. Handi means pig. Mungusi means mongoose. Chitte means butterfly. So the odd one is butterfly, chitte. Next one, sevekai means cucumber. Sapota means chikku. Ananasu means pineapple. Cocoa. So all are cucumber, chikku, pineapple, these are fruits and cocoa is the odd one out. Next question. Swanta vakya rachisi. Swanta vakya rachisi means make your own sentence. So the first word is kiruchu. Kiruchu means cream. So the sentence is Nanu havannu nodi kiruchide. Nanu means I. Havannu means snake. Nodi means see. Kiruchide means cream. So the sentence is I screamed seeing the snake. Next word.
ಆರೈಕೆ. ಆರೈಕೆ means care. So the sentence is ದಾದಿಯರು ರೋಗಿಗಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವರು. ದಾದಿಯರು means nurses. ರೋಗಿಗಳು means patients. ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವರು means take care. So nurses take care of the patients. So this is all about the question answer of this chapter. Hope you understood the chapter very well. Thank you.